Greetings from wherever you watch us from. Welcome to LSTV1. We are at the Banjul High Court to attend Sainabou Mbaye's and Co's court case regarding their manslaughter charges that was levied against them by the state. If you could recall, on the last adjourned date, the state failed to bring their the eight prosecution witness, and then their case was closed and adjourned to today, the 17th of November 2022. As you can see, the hearing is over again and it is adjourned again. I will bring you the details with me, Ami Ferreira. In a short while, as you can see, the accused persons are inside. They're yet to come out of the courthouse. Comme nu ma leen ko doon waxee rek. Kon nu ma leen ko doon waxee rek tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy Banjul ci high court bi gannaaw bi nga xamante ne dañ ñëw pour fekkee li nga xamante ne mooy Sainabou Mbaye ak ay moromam moom ak Thierno Mbaye ki bi di Dembali ci seen court case bi gannaaw bi nga xamante ne dañ leen tuumal li nga xamante ne mooy manslaughter ci lu jëm ci deewu ki nga xamante ne mooy bébé Mohamed Mbaye suñu fàttalikoo ci last adjourned date bi this prosecution failed to bring ki nga xamante ne mooy docteur bu war na jógee foofu ca Dakar pour ñëw testify jëmale ci mbir mi moom bi nga xamante ne moo def test bi ci baby Mohamed ba taxoon nag judge bi close li nga xamante ne mooy seen case bi and it was adjourned to today the 17th. As you can see, like I was saying, the accused persons are inside the courthouse. They're yet to come. I'll bring you the details of what happened inside the court in a short while. But for now, stay tuned as we bring you the accused person. They are coming out. As you can see, they're in mauve. One is in dark mauve and the other two are in light mauve. They've been escorted back to the Mile 2 Central Prisons pending the next adjourned date. Like I was saying, after they left, I will bring you the details of the court hearing.
Okay, viewers, welcome back. Like I was saying, we are at the Banjul High Court, where we came to attend the court hearing of Sainabou Mbaye and Co. Regarding their manslaughter case that was levied against them by the state. If you could recall, on the last adjourned day, the prosecution, led by A.M. Yusuf, were forced to close their case after they failed to bring the prosecution witness, which is PW8 from Dakar, who is a medical doctor that conducted the autopsy test on the late baby Mohammed Mbaye, and that the defense team, on the other hand, filed a no case to answer brief. And then during today's hearing, the defense counsel, led by Ida Drame, reminded the court that they filed a brief on the 31st of October, to which the prosecution replied on the 17th of November, which is today, and that they rely on the brief as filed and wish to draw to the attention of the court that the charges of the accused person, they submitted that the charges are not being proved because no prima facie case have been laid out, and it is important for that regard to add to the statement of the offence and the particulars of each offence rather, that has though there were two different cases with different charges that were levied against the accused persons, and that relying on page 1 of the brief, which says that there was an unlawful act and negligence that the accused person left baby Mohammed Mbaye in a car for about 4 hours, and that led to his death. And that according to the defense counsel, that needs to be proved, and that the act killed and that the act killed baby Mohammed, and that there is no evidence that shows that the defendant locked baby Mohammed in a car, and that it is the charge they want to defend. And according to Idrame, who was leading the defense counsel, the brief of the prosecution shows that the first person was who was on the phone on the day of the incident, and that means that the child was not under her care, and that relying on the testimony of baby Mohammed's mother, who is Ngone Mbaye. When he testified in court, she stated that baby Mohammed, she just left baby Mohammed inside the car without telling anybody that baby Mohammed is inside the car. That means she didn't left baby Mohammed under anyone's care. And according to Idrame, the state is unable to prove that the accused person negligently left baby Mohammed inside a hot car, that which led to his death, and that the court needs to look at the way that the prosecution is handling the case, because they are not providing enough evidence to prove that there was an act of negligence, as the Constitution asks for the case of manslaughter. And Miss Toom, on the other hand, who also stood for the fourth, second, and third accused person, said that they also adopt the brief of no case to answer, and that they associate themselves with the submission made by I Drame. The state council also was given a chance to speak in court, and which was led by A.M. Yusuf, and that they said that they replied to the no case submission, or which filed by the defense counsel rather, and that they submit and urge the court that the court should dismiss the submission of the defense counsel, and that the case was adjourned to the 6th of December 2022 at 10 a.m. for ruling on the no case submission, like the judge Justice Ibrahim Majority of the High Court stated today in court. Okay, kon ma leen ko doon waxee rek kan jaajëfal leen bu baax a baax kon ma ko waxee tey ñu ngi fi nga xamante nag mooy Banjul si High Court bi gannaaw bi nga xamante ne ñëw nañ pour fekkee li nga xamante ne mooy Sainabou Mbaye court case am bi moom ak ci digganteem ak ñi nga xamante nag mooy nguur gi gannaaw bi nga xamante ne dañ koo joxoñ baanaam tuume nag ne bokk na ci ñu ku faat li nga xamante nag mooy baby Mohammed Mbaye. Suñu fàttalikoo ci last adjourned date bi ñi nga xamante ne ñooy prosecution state bi prosecution council bi ñi nga xamante ñoo taxawal nguur nag dañ leen waxoon pour ñu close seen case bi, ndaxte amuñu woon enough evidence wala sax mënuñu woon a andi ki nga xamante ne nag moo nekk PW8 moo nekk seen juróom-ñetteeli witness bi nga xamante mu war a jógee ko foofu
ci Dakar pour ñëw testify ci mbir mi jëmale ko ci test bi nga xamante moo def ci Baby Mohamed bi taxoon nag gannaaw bi nga xamante ne fenn ko rek ci la Justice Ibrahima Jatta tëjoon close on seen case bi ajoon ko ba bés ni ki tey mu di 17th of November 2022 tey nag ci biir néegu àttekaay bi ñi nga xamante ñooy defense counsel jiite ko di Aida Dramé moom mi nga xamante ne moo taxawal Sainabou Mbaye Cherno Mbaye ak Kibili Dembali wax na nag ne ñoom ci fanweeri fan ak benn ci weeru octobre file nañ li nga xamante ne mooy brief pour wane daal ne ñoom ànduñ ak li nga xamante ne nag moom la prosecution bi nekk di def jëmale ko moom la prosecution bi nekk di def jëmale ko ci li nga xamante ne mooy case bi ba tax nag mu ne court bi war su fekkee ñoom sukkandiku nañ ci li nga xamante ne mooy loi rek kon dafa mel ni state bi nekkuñ di doxalee case bi comme ni nga xamante noonu lañ ko war a doxalee ndaxte nekkuñ di wane ay evidence wala sa ay firndeel yu ànd ak li nga xamante ñoom loolu lañ charge Sainabou Mbaye ak ay moromam ndaxte ñoom liñ charge rek ne mooy Sainabou Mbaye dafa bàyyi xale bi ci biir moto ci li nga xamante nag ànduwut ak loi ba xale bi daal di ñàkk bakkanam ba tax nag Aida Dramé tey lu mu wax ci biir ko rek mooy ne nguur gi amuñu benn evidence buy firndeel nag ne ñoom Sainabou Mbaye ak Cherno Mbaye ak Kibili Dembali ñoo tëj ki nga xamante ne Baby Mohamed ci biir moto ba mu génn àdduna ba tax nag ñu nekk di oote pour court bi mu daal di tëj li nga xamante ne nag mooy case gi ndaxte moom nee na ay clientam yàgg nañu nekk ci loxo ñi nga xamante ne nag ñooy nekk foofu ca prison bi depuis ci weeru July te war nañoo génn ndaxte case bi court bi nekkuñ di proof li nga xamante ne nag moom lañ nekk di wax ci seen charges yi ba tax nag lii nag moo nekk li nga xamante ne moo xew foofu ca néegu àttekaay bi ci gàttal bi tax nag ñu daal di ajoon case bi ba the 6th of December mu di juróom-benni fan ci weeru December ci at bi ñu nekk ci fukki fan ci suba pour judge bi mën a jël kàddu mën a jël dogal jëmale ko ci li nga xamante ne moom la defense counsel bi wax mu di no case to submission ci li nga xamante ne moo nekk di jëm ci keesu Sainabou Mbaye ak ay moromam su ko defee ñu jaajëfaleen bu baax a baax ci topp bi ngeen àndoo si ak man mii di Ami Fadera ak suma caméra lii di bi di Ousseynou Dabo ñu jox leen dig daje ba beneen ba December 6 incha allah ñu andilaat leen beneen details li nga xamante ne moo nekk di xew te balaa boobu wasalaam